Hello and welcome to Champions Television Network. Today we are going to talk about capital and business. Our people in business, business models, the meaning of capital, positioning, relations between us and the banks. Thank you. Sorry, I think respond. So we are coming back. Welcome to Champions Network. Gentlemen, and welcome to what promises to be an insightful and energizing conversation here on Champions Network TV. Tonight, we delve deep into subject that sits at the heart of Africa's transformation, business, capital, economic empowerment. Across the continent of Africa, people are demonstrating innovation, resilience, and ambitions in the business space. But behind the headline, there are key questions we must ask. What does business really mean to us as Africans? How are we building wealth that lasts? What models truly serve our communities? And critically, how do we navigate the complex relationship between people, markets, and financial institutions? We are honored today to be joined by an esteemed panel of experts, Shumba, Wumba, Nasoko. Thank you. Thought leaders, doers who bring perspective from economic, finances, frontiers, and entrepreneurship. Let's begin our conversation and unpacking the fundamental question, our mindset, meaning, and business. And to lead us in this is none other than Wumba Makombe. Welcome, Wumba. Hi, guys. Thank you. Right, today we need to talk about business. It's our business today we need to talk about. What constitutes entrepreneurship? What constitutes business? Are you positioned enough to facilitate a business enterprise? This appears to be the main issue out there. A lot of people want to engage in business, but they're failing to navigate the pathway to the effective main way where they can facilitate what they want. Relationship with businesses, relationship with banks is one of the major challenges. The definition of capital is one of the core issues that continues to haunt us throughout the way we want to facilitate any business. I think the first port of call would be what constitutes capital. I always tell people that capital is about you. You are the capital. Capital ndiwe. So much so that if you do not get your house together, you won't be in a position to dwell further into successful territories. So, remember, ideas follow money and vice versa. I may not know say. Can I share capital ndiwe? What do you guys think? Let's join in.
kudhara pana vakazi vaenda kuSouth Africa. I'm sure you're familiar with this. Vaienda all the time vachidzoka nemafridge nezvimwe zvakangowanda. But interestingly, kana vakudzokera back kuSouth Africa, vaitsvaga start. It was a common story among these people. They would come and say, ina handina start, ndipewo start. Saka the bone of contention was ambouya seiko, akamboenda seiko, iko kwanga achiti. Saka is this person technically a business person or is a chancer aringoita kuti maiti wake? Saka hence the question, capital chimborichi. We also have scenarios whereby somebody goes to the bank and is trying to solicit for a loan. The bank will invite him to come up with a business plan. Normally, banks don't go through your business plan in your presence. They invite you to showcase your business plan to the bank. And in most cases, that's where we fail. So capital is a very controversial area of study. And henceforth today, we want to identify what constitutes capital. But kuti ndivhure hombe ndatotanga nekutaura kuti capital ndiwe. yaiswa mudariro iyo hanzi capital ndiwe. Aiwa tinoinzwa. Ini ndakanakirwa nezuro pamaitaura nyaya yegenerational wealth. I think Shumba akabata generational wealth because vamataura vanhu vari kuenda kuSouth Africa kuti vaienda vodzoka vasina vodzokera. I think because isusu chatinoti business, ndikatengesa matimati angu or whatever it is I'm doing, ndikakwanisa kutenga grocery rangu, handizowana pfungwa dzekuti how can I grow this into something bigger. Ipapo ndo pandiri kuda, inini hangu ndo pandiri kuda kudzidza ipapo. And chimwe chamakabata nezuro ndechemamarketplaces. Kuti mamarketplaces anhu zvinombofamba sei ende kuti tizoacreate. Chimwezve chetatu chandiri kuda kuti kubatana kwedu isusu to create bigger. Because mabusiness mazhinji mahombe aya tikaona vanonzi vakanga vakabatana vatatu, vana, vashanu, vakaisa mari dzavo pamwe chete vakacreate something chekuti kana nevana kana nevazukuru vanozotosara vachidyawo. Mabusiness mahombe ekuti I'm not just creating business rekuti ndikakwanisa kubhadhara mabills angu zvakwana, ndiri kutocreate something bigger. Yeah, that's a very strong point. That's a very strong point. Partnerships. Chinonesa, my partnerships edu isusu from the African perspective, Zimbabwean particularly, tini issue yekutya kubirwa ngatisina. That happens a lot. Tini unprecedented fear evolving around loss. So much so that munano funga uti, if I venture on my own, I'm better off. And that becomes a problem for everybody. Because you can't be the accountant, you can't be the marketeer all in one person. You need significant others to facilitate growth of thyself and themselves. Saka ipapapo panotinetsa. Our knowledge around that remains in its infancy. Hatisati tadevelopa trusting relationships ekuti tiite big partnerships to facilitate big businesses. Handisi kuti hakuna vari kwakazviita and they're doing well. But we need more knowledge in terms of how to do it. Kune chinonzi effective communication. Nechinonzi effective networking.
networking yedu isusu inofana kuchinja. Kana uchienda kuchechi, right? Enda kunoita zvekwamwari or whatever. But post agenda yekwamwari uri kuitei, do you just disappear? Or you hang around and have a cup of tea with other clergy or other congregants, but church paying. We should utilize opportunities akadaro to discuss business or to brainstorm business. On. Shumba, mnachokutawa. Yeah, I think for me, I would want to start before we even sort of go deeper into these aspects. What is it? What are we talking about when we talk of business? What is entrepreneurship? What is setting up a business? And how do you sort of navigate the process of setting up a business? So I would want to know from Humba kuti, is this process, are we looking at it from a Zimbabwean side, setting up a business venture in Zimbabwe, or setting a venture here in the UK? Because the processes are different. So I think we'll touch a bit of both. Okay. Yeah. My processes, we've got to comply with the company house, inland revenue, and so on. My structures are toriko, of which they have to be followed in facilitating, in creating a business venture. Kunema extended structures, you should also involve your bank in terms of finance and so on and so on. But chirikutibata kazhinji kacho, my business atiri kuda kuita acho. Ndikati, especially tiri vanhu vatema, they are a no-go area. Yeah. I know a lot of people who won't agree with me, but ukamuka wauya muno wachikuda kutanga bank, it's not going to work like that. Panama procedures are notarisa in terms of what you want to do and how you want to do it. Asukatanga hako uri kumsika kuembli market, the border is less effective. You can actually navigate yourself through the different styles of or business models to ensure you can achieve a big business. Yeah, They're so a product of the people you hang around with. If you hang around with people who don't understand, you'll gain ignorance. If you hang around with people with some knowledge related to what you're trying to achieve, you'll gain knowledge. So that normally happens if we allow it to. The core issue, we do not give common sense a chance. More. So for me, the starting point would be to define what entrepreneurship is. So entrepreneurship is the process of creating, developing, managing a new business venture to make a profit or to solve a problem. It involves identifying opportunities, taking risks, and innovating to build a successful enterprise. So all these things, when you are saying, I want to go into business, what problem are you trying to solve? I think that should be at the back of your mind, because normally what you see with businesses that take off, you would have solved a problem that is affecting the community, the society, and then the society buys into your vision. And then if they relate to what you have created,
then you'll see your business booming. So for me, it's more about the idea more than the capital. Yes, you can start raising money, but the idea comes first to say, this is what I want to do. I'm solving this problem, and this is how I'm going to go about it. And sometimes you assemble a team around you with people who can help you achieve that vision that you've come up with. Yeah, you are right in your own terms and definition. What tends to, I think the starting point should be about you as a person. It's about I. I'm fixated with the I concept. Because everything begins with I before it can be cascaded to the we. Once you have an understanding of the I concept, the second port of call would be to master what we call personal branding. Inini ndinoita izvi is beyond handitoiti handitobati zvakadaro. So kana uri example Coca-Cola, you behave like Coca-Cola. If you are Pepsi-Cola, you behave like Pepsi-Cola. Simply because both brands feed a certain ethos to certain customer base. Saka iwewe pachizvako unenge uchifeed the customer base ipi in line with who you are. So personal branding is something very, very important in terms of what you're trying to gain and facilitate. There are other issues like brand manifesto. A lot of people are in a position to rehearse brand manifesto out there to the point they would, they know what is what, but they are not in a position to facilitate or rehearse their own brand manifesto. Tikabvunza munhu haphazardly here kuti brand manifesto yako chii iwewe, anotokudza kuti mutupo wangu ni mhizha, and that's not what we are looking for. But when we talk of business, right? Sorry to interject. When we talk of business, sometimes the way people start, it's not formal. Some people can start formally, registering a company and going through all the processes or register a company. I remember reading this woman who started this. She became a billionaire. She's now late. Who was into spices. Yeah. She was based in Birmingham. When she started with these spices, she was Indian. They said when she got to the UK, she had only maybe 50p in her pocket. So what did she start doing? From her house, she was packing the spices. Right? Known products. Unbranded and everything, selling them to her community. Yeah, and then she realized that the feedback she was getting and the popularity of her products, and then she started branding. From branding, it kept on going until now you go every major shop, you've got that brand in there. But if you look back, she started from those humble beginnings because she saw that gap in the market. So sometimes it's like we are saying, entrepreneurship is about solving a problem. You see that gap in the market that you can fill, and then you start doing it. And we see it with other Zimbabweans who are doing Kanachibage, Kanachi. They saw that, I think, is it Mfaro? Mfaro who started with that milk. Yeah. So you'll find Guti, he saw the gap in the market because he knew this is the milk that Zimbabweans wanted. That time, I think we were going into the supermarkets buying Greek yogurt or natural yogurt. And then the guy just thought outside the box and said, oh, I think I can create this. And now you go across the country, he's supplying
most shops with this product. I think chimwe chinhu chatiri kuti avoid ndechekuti there's something called silent brainstorming, because haumoki shumba kuti guys ndakunogadzira mukaka. Pane process of self-interrogation kuti guys mukaka unoshanda here, unomwiwa nani? And vanhu vari kunzoko, they normally give you free feedback in the sense kuti unotengwa blazi ndakakura ndichimwa mukaka kai. That process inoita over time until you get to a point one inonzi filtered knowledge. Kana wapa filtered knowledge level, wakuchitanga kuona kuti okay, how do I facilitate chinhu kuti chiite? What raw materials do I need and who do I approach and so on and so on. Mastages anotoitika kana tichicreate mabusiness akadaro. Then kana wangosvika papoint ipapo wakupinda muresistance level. Resistance level ndo paakuchuya mafesi anoti unofunga kuti unogadzira mukaka here, mupengi here. Kona British munomhazi kuti mukaka chii? Umbana mukaka unogadzira here. So it's a stage one has to navigate. Yeah. Panoda magambus ipapo. I call it the gambus level, whereby everybody has to be effective in their presentation, whereby they are in a position to substantiate their position in terms of what is happening. Ukanga wabva ipapo, one knowledge yako, wabva pagambus level, vaakuchienda trading level. Trading level is where you go out and test run your brand. You focus on the marketing techniques and so on, and you meet significant people out there who are going to help you develop your marketing structures. After that, kuchauya chimwe chinonzi choice. Choice is a big monster. The only advice I can give, hakuna chinonzi good choice, hapana chinonzi bad choice. Choice is an evolving structure, because chiri right nhasi mangwana chinge chisiri right tomorrow. So we must be in a position to understand that kind of thinking. After that, we go on to something called wisdom thinking. Your wisdom thinking, because it's an ability, it's a unique ability to fine tune or make decisions associated with virtually anything. It's about you coming up with the best decision pertaining to any given structure. Saka ichocho wazhinji atina, what do you call it? Atina rombo rakanaka nechocho. We're still learning it. But once we have it, yeah, chinoenda kure. Chimwe chinonetsa in terms of our setups, atisapoti zvinhu zvedu. Inini ndinotengesa nyama inini. Ndine butcher. Munhu anoprefer kunotenga nyama yake kuTesco kana kuti rival company. Saka munofungidzira kuti ndinokura sei if you don't support me? That kind of thing. So those are some of the things we must be in a position to look into, and more and more. It's not easy to navigate. But having said that, we've got a lot of success stories in our communities. Wakatanga insurance company, wakatanga funeral policy, or a lot of businesses. But the issue is, can we do it better? I think atina problem yekuti business mindset. Maonera ndinoita hangu problem yatinayo is how to grow it from this
to our small businesses. How can we grow our businesses to be bigger? Because kana une business mindset, kana mucommunity mako mukanzi muri kunetsa chakati, iwo pfungwa dzako haufunga kuti can someone supply, unofunga kuti how can I supply this? Ndo problem solving yamamuchitaura yashumba. Kuti a business idea should be solving a problem. And tinayo iyoyo. But chinoitika manje ndikandaona problem iri mucommunity mangu ndakufunga kuti but ndikanoudza vakomana vanobva vanditorera idea yangu. Handiti regai ndiedze kuita ndega ndobva ndazvitadza kana kuti ndotanga but ndotadza kuzvikudza kuti zvizokura, because the problem yatinayo, I think everybody has got a small thing going on, but how can we take this small thing and make it bigger? Because munhu wese kana ari kutengesa matimati, ari kutengesa matimati ake zviri kutomufambira. How can we then take this and make it bigger? We need to understand the politics of social currency. Crowdfunding is king. If we tap into that, okay, my crowds andinoita relate to the happy. They could say here, they could nightclub here or whatever, that would be the home port of starting your penetration into my crowds and kunzo. Because crowds do bring what we call social currency big time. Because and you only have one chance kuti munhu azive kuti uri kutenga anototenga huku kwauri. But since we don't utilize my opportunities akadaro, tinongoti hamheno aramba. Hatina imwe effective marketing strategy kuti huku iyi anofanira kutenga. Food is repeat business, and it. Saka you create yourself as a port of call whereby that particular person is going to come back and buy more from me. Ndo panotanga kuya zvinhu zvakaita fanika ona branding. Do you have the appropriate brand to showcase to the appropriate customer out there? Hakuna kupa munhu chance yekuti ataure kuti chinhu chako hachiite. Because you unenge waenda winning nation yekuti chinhu changu chinotoita ndomanyama chaizvo. So see. Yeah. Ipapo mataurire muri kuita ndipo unoona kuti if you look at the percentage yevanhu vanoita successful in business, majority acho vanhu vanenge vasina kuenda kuchikoro, mamwe madropouts. Ndosaka uchinzwa kuti wana Mark Zuckerberg waya havana kuzombopedza chikoro. Wazhinji wacho it's because once aita idea yake, akaita crowdfunding yake, chetinosiyana nemamwe kuma-communities ndechekuti ndikaita idea, wamwe wanoenda kuhama dzavo dzese, ndipewo 1,000, this is the idea that I've come up with. Vanhu vakakutrust vakaziva kuti you are credible in what you are saying, and you'll be honest with them kuti this idea might not work, but ikashanda, the sky is the limit for us. So it's an element of risk. I believe in myself. I believe in what I'm trying to do. Saka misha ndipewa 1,000, umbamo ndipa 1,000, sokomo ndipa 1,000, and then I put this money into this venture. And ndotaura mafigures acho kuti this is what we will be getting. And ukatanga manje kuerenga history yenyika ineyi, you start reading the history of the UK, of Anana France, sometimes you laugh your lungs out. Yeah, because all this, what we see today was built through taking that kind of risk. Yeah. So what you find is they used to raise money for my colonies, and they would send people to get my ivory, gold, and everything. And then I remember there is a guy, was it a French guy or a British guy, who lied that there was a certain island
in the Americas, very rich. And people contributed money. So this fear yekuti tinodyirwa mari, it's not even in our community alone. People invested in that company, but nothing came out of it. They only all their value was destroyed. Some wealthy people lost everything. So the kind of risk taking you find in the Western world is on another scale. But ndosaka wachitaura kuti before you invest even in companies on the stock exchange, do your due diligence. Yeah, because some companies might be listed on the London Stock Exchange, but it will be snake oil. Yeah, you're buying something that doesn't exist. So as a result, the figures are manipulated and everything. You pour all your money and then it just. I remember, I don't want to name the company maybe because I might end up being sued. I went for their AGM in London because I had invested. So when I went there, I met this fellow investor, a white guy. Oh, I felt sorry for him, because we bought the shares of this company. And then it really took a hammering. And the guy was saying, I put all my life savings into this thing. I think he put close to £200,000. But then on the flip side, ukaisa 200,000 icho chikasumuka. Of course. That's the thing. Anditoona. Pane mukadzi mumwe akataura ndakaona documentary yake akajoina Alibaba. Alibaba achatanga. Ende vanhu vakati Alibaba zvandifunga kuti zvinoita. Akajoina ichatanga nditi. Akaisoka mari kake muAlibaba and she worked with Alibaba. Akashanda kuAlibaba. And she's worth at least 20 billion. Yeah. But akaisa kamari kake kese chikasumuka. This is what Yeah. Like-minded people. Ndikaisa dhora rangu iwe ukaisa dhora rako chikasumuka tasumuka. Yeah, I think Soko, you're right in the sense yekuti, because tine imwe ability yekuti tikashekana kuti ngatidai mari inobuda zvisho, because we have seen that historically. Kuna vamwe vakaraisa 1,500,000 and so on and so on. Chatinozoita nemari yacho ndo chiri kunetsa. Because if you look background yedu in terms of raising funds, vanoita rounds vaya, right? Vamwe vari kuita rounds emota, vamwe vari kuita rounds ekuti this one get this X amount of money at the end of the year. We could utilize that money into something else. Look at the Polish community. Waku create my business akafanana na Tesco. Kuketering machina ari kuvhura supermarket yakaita fanka Tesco. Just imagine, isusu atina and we buy from them. Handichataura hangu imwe company inomunotonki munhu wese anotenga ikoko. I don't know why they do. Pane imwe concept inombotaurwa naShumba yekuti maZimbabweans in particular tinoti chaitwa nemumwe watati tese toda kuita ichocho, sekuti panzi madomasi ari kutengwa, tese taakutengesa madomasi. Okay, fine. Zvihuta wakaiona nguva yezvihuta. Ndakarova mari shava. Ndaimboona paWhatsApp ndakabuda musodzi nekuseka ndikati zvihuta zvabhoita seiko. Ikatakakura tichizvainetsa futi kubata. Nemazumbu. And then people ended up giving them away. Hanza zvinonhuwa. Taura here takakura chifudza mombe zvihuta zvainetsa kubata. Ndozonzwa zvihuta hanzi zai racho $10. Ndikati zai racho rakaita sei? Zai racho rikuita $10. Unoziva kuti zvamuri kutaura zvokuti business inenge yaitwa nemumwe toitawo, ndinogara ndichizvitaura inini kuti alright, kana iwe waona kuti ndiri kutengesa matimati, iwe chitengesawo maonyenika.
customer yedu yobva yaona kuti pane mukadzi wandakataura naye very recently achiti I want you to invest in events hosting, whatever. That's a very good idea, but it's not for me, but it's a good idea. But kuti chifambe unoda kubatana nevamwe zvikati what do you mean? Ndikati ukangoenda ukangoti inini ndinoita zvemacheya, vanhu vachakubvunza kuti ko-catering, ko-DJ, ko-makeki. Zvikati aiwa handite izvozvo, ndikati I know that. But ukabatana neanoita makeki, ukabatana neanoita catering. Ndikange ndiri kuita muchato wangu for example or graduation yemwana. Ndikauya kwauri imwe moti tinodekoreta macheya tobva taisa nemabharuma tobva tadai. Mukati munoita zvese, one stop shop. I'm better off because I'm looking at imi muchaprovider everything. Instead yekuti ndirambe ndichitsvaga ndakutsvaga DJ, ndakutsvaga catering, ndakutsvaga anoita cake. Zvikanzi but kana tikasawirirana ndikati you have to get on because this is the business. Networking. This is the business. You have to work together. Ini ndikasvika ndikati tine macheya but tinoita futi necatering, tine DJ wedu, kana muchida sample tinokupai sample yezvatakamboita. And we have got a brochure show us zvese izvozvo. It's better for the vendor. Munhu ari kutenga uya anobva unoti aiwa inini rega ndidini ava vari easy ava because ndiri kushanda one stop shop. But hatigone izvozvo, ndinoona kuti Shumba ari kuita mari nechakati ndinoda kuita ichocho because tiri kuita mari kuna Shumba. But Shumba ari muarea yake, kuarea kwake maybe ikoko zviri kudiwa, kwangu hazvisi kudiwa. Ndobva ndati Shumba akandifurira chibusiness chake achitomboita, aiwa chiri kuita kwake. Kwako iwewe hazvisi kudiwa izvozvo, ndosaka kusina ari kutenga matimati because vese vanawo. Yeah, interesting. But you see, in my communities edu zvinonyanya handisi kuti zvese. Things like food is repeat business in terms of our own African community. Isusu we consume big time in terms of zikafu and so on and so on. But we are missing that cake, Maona, because isusu we don't participate effectively. Ukaona munhu achitenga box refish so achienda nakumba, next week anouya anotenga rimwe futi apa achapfuura nepa. Tinotopanana advice kuti enda kurugby kune bhucha riri ikoko. Rekulesta unoriziva here, catering kune rimwe ikoko. Enda ikoko. Hatimbofunga kuti okay, why can't I set that thing near here? That's my whole point. Why are we failing to create our own? Isusu tagara muno for quite a long time. Why don't we have our own Asda, our own Tesco? Mutaota kuna mabuilding here kuti we can say guys unza ema. And we want to create this kind of a brand. And ukazvitarisa tinoziva maabatwa. Tinoziva. Kutoziva kuti kwakati kunoraiwa mbudzi, kwakati vanouraya hwai. But we don't think kuti okay, this is a need. And in our communities, it's a zviri kutonidwa zvinhu sengasama kudai vanogocha kusvika vabuda chiziya. Asi tinonotenga kuPalmas, tigonotenga kurugby, kudzoka mota yakagara kudai nekuzara nechikafu. But we are not thinking, okay, in my area we don't have that. We can also create that kind of thing and create my branches. Ekuziva kuti kwakati bhucha redu ririko, kwakati shop yedu iriko. Viceroy ya Viceroy tinomwa kusvika zvanaka. Ma communities are kufanka ma Polish. We've got shops left, right and center. Ma China ndo akanyanya kunishamisa kuti hey, these guys have really escalated. Ende vakavatanga shop yachona vanoisa zvinhu zvokuAfrica because muchanotenga ndimi. Saka isusu tikutaza sei ipapo kuti ticreate zvinhu zvakadaro. Maybe kutya kubirwa zvatisina ndodambudziko redu. Well. Manje kana tiri kutya kubirwa zvatisina, then we have to change our game plan. Because so far, hasisi kushanda.
Kana muri kutaura kuti, if we can get 60 people buying into some share capital and we start our own, and only chinesa. Ko ngatiti uye tine muteereri akateerera ari into either care business or cleaning business, ari kuti what should I do to grow? What advice would you give them? I think chinonetsa chacho ndechekuti care business ane ground rules akasiyana nemamwe mabusiness. Care businesses become so privatized and it's now an old boys network. Rane ma-issues aro atakacreata isusu, zvimwe zvacho takazvikanya tega. So much so that kana wapinda imomo you're looking at being a private enterprise. Mukatarisa mamwe makambani ese anga don't care, I'm a private company and they're charging what they like. Manje charging what you like means standard setting. Means effective networking. Hauchashandira 15 minutes and so on, whatever they charge. You're charging baseline marishino. Saka, especially care business, ndo dambudziko racho. Because vada kusitarisisa kuti ini ndiri kunzi nditenge mota kuti ndiende nayo kubasa, and then what? Ari kuita mari ndiani? By the time uyu paanozopuwa pay yake nekumaintaina mari yake nekumaintaina mota yacho, is a revolving door syndrome. Hapana big, but ari kutongoenda. So the profit margins are so thin. But one way so warungoti ke ine mari, ke ine mari, ke ine mari. Kana uri a privatized entity, yes, you can, yes. Mukatarisa makambani akaita wana helping hands and so on and so on. Yeah. They're private companies. Kana ukapinda ambulance service, yes, there is money in there. But how many people want to go in there? No, so it's not going on it. I think when it comes to expansion, I think if you say you want to expand, you, especially let's say it's a cleaning business, now you're looking at sort of bringing other shareholders on board. Yeah. Yeah, you're expanding your shareholders. And when you bring in those shareholders, make sure they are also business savvy. They are not just looking for the profits. They're also looking at what they can bring to the table. But in terms of, for example, in terms of cleaning business, nobody does it. Nobody does it better than the Nigerians. Mukatarisa underground, London underground, they've occupied that market big time. Wanaogawa varimo, right? Wanotraira wacho to whatever. Yeah, but humba chinowanzoitika pakadaro ndechekuti other people, normally people of your chendoona maybe chinonetsa necommunity, we don't open doors for each other. We don't, yes. Yeah. Right. So what you find is there'll be top managers in the London underground who are Nigerians. Yeah. And then when these contracts come out, they are talking to their people. There are these contracts available. You can apply. This is how you go about it. Yeah. We are seeing insider knowledge. Yeah. Yeah. So always, it's always having supporting each other as a community to say these are the opportunities that are available. All other communities are doing it. But for us, probably
maybe it's because we are still new here, we are still adapting, but I know there are Zimbabweans collaborating on that level where we help each other out to say there are these opportunities available. So Yeah. Because I see it especially in my Asian kuti Asian akaitwa kana kuti manager a local shop, you find kuti 90% of the workers end up like I'm Asian, you know. So we need that kind of support for each other to say when we have these opportunities, wana misha mune mchito kubasa kwedu kune opportunities akati, and then you are seeking fellow Zimbabweans who are doing businesses alongside your industry and directing them how to access those opportunities. Same nekunana teaching kunana, because as long as your others also do well, which means you as a community, you also do well. So like-minded people, we need to sit down. Like-minded people tounza musoro edu pamwe chete, because zvazvinoita tikaunza musoro edu pamwe chete, mumwe ane chaanogona kudarika mumwe ane chaanogona kudarika mumwe, saka tinenge tichichibatsirana manje kuti inini pamarketing apa ndopamwe, mumwe oti inini ndinoziya zvakadai izvi, inini mukandiisa kuside uku, kana inini ndine dhora rangu, inini ndine dhora rangu. Saka zvakwanzi kwamisha uku kuside kubasa kwake uku kuri kudiwa zvakati, ngatichibatanai tinosuplya izvozvo zviri kudiwa izvi. Mati kuBirmingham kwanzi kuri kudiwa iwewo uri kuBirmingham chimira chibata ipapa apa tobva tatanga izvozvo kuBirmingham. You know what I mean? So like that's people. So technically that's what should happen. So those are zvinofanira kuita, but reality orientation inotiudza kuti hazvisi zvatiri kuita. Saka we are looking for a high caliber class of people to link up with, to ensure we create a progressive structure. Because my structures zedu atinawo at the moment, my systems zedu, they're falling short of what we want to do. Haasi kusvika kwatinonyatsoda kuti dyo. Munoona munhu anoti okay, ndoda kunyorera tender ye-supported living chichina ndogona kunyorera. Anokunyorera. But then he doesn't go all the way kuti all right. Kana utoda kuti zvizoita so chenda unoona so. Hatina that continuity. Because zvakusvika papoint yekuti iwe unodya, you become dangerous. Tikangosvika palevel yakadaro you become an enemy. Kumwe kwese uku kunodyiwawo kamari. Pana pakusvika pekuti apa pasoko apa wakuda kutodya begi. It becomes a big issue. And anenge adya anobva atomuvha kunogara uko. Hapasina ndozoita mari haidi noise. But then saka tinoshanda tese chirudziko. Because apa tikutaura kubatana kuti tikabatana we create bigger things. Senga zvinoita ma-Indians akasvika muarea vanotombogara vese mumba 1 vari 17-18. Asi vakatanga kucreate mabusiness ipapo kana kutenga dzimba vanobva vatenga yake vachibatanidza mari dzavo vachitenga because one mindset iri progressive. Imimi ndikakutaura kuti okay, ndirikunza masandwich nemadrinks, toda kutaura kuti how can we create our first big shop yakaita fanika Asda. Munouya fine, but objective yenyu inenge iri kutukana nini. Ndo interrogation yenyu kuti akamboita business iri akazoda here akazodii here hayi anobawo. And plus chimwe makombeka, even munhu anouya kwauri kuti ndibatsirowo ndoda kuita chakata nditi.
ndibatsiro bhururu zvinofamba sei wonyatsotsanangura wopedza munhu iye akangosumuka chete kana foni yako haachabati Yeah. kana kutomufona kunzi ndandiri busy vanhu vacho vanonetsa kani they keep calling you Kune ma-situations andichataura hangu the proper incident. We got this business up. This person akatitaura kuti endai boys endai munomuona munhu akati imi muri 4 or 5 endai munomuona munhu iye. Saka takaenda kunomuona munhu iye. Saka paine a principal person anga aripo aitozikana nemunhu iye zvekuti mangwana chaiyo totanga business. Pataenda kunomuona ndakaenda kachana Wales. Tasvika ikoko akati boys zvinoita zvitombo zvinetse izvi. Matsamba enyu ari kupita kuti matsamba edu handi apa. All right. In a week's time, won't contact. One of our guys or our girls, Angari Momo, she came back and said, what munhu unoziva mublazi uya akatodzingwa basa. Tikatodzingwa basa. Nanzi akatobva akatodzokera kuSouth Africa. Unbeknown to us, contract yanga yapuwa musikana iyi alone. Maona. Ini ndozosangana na blazi uya kuti koyo wakazofamba sikanzi takapaka face wenyu. Ini kubasa kwangu tichiri kwe. Mufesto wenyu ndo wandakapa akati ndiye akurepresent mese. Ndikufunga kuti ndoda kutokubvunza kuti how's business. Those are some of the things that happen. And they happen all the time. Hatina trust pachezvedu. Hatina trust kudirira kwedu, social currency yedu inoramba ichingorohwa neinflation. Saka tinobatana chirudzi, tinokura sei manje ndopane nyaya. Tinokura sei ndezvekutozikana kuti okay, ndishumba uyu, ndisoko uyu ndimhizha uyu, okay. Yeah, maybe we can do ABCD. Because kushanda teseka kunonge kuchida trust. Fail or win. Tinofanira kunge tirimo tese. Kuziva kuti mari yandakanda iyi tinogona kusumuka, tinogona kunyura. But we are going to do this. Absolutely. Inga ndinogona kuchipa example ichi. Ndakaenda kuchechini ndikaona vanhu vachiisa mari mudrum. Baba ndinge vabhadhara 5,000 ndikati inokandwa nani? Ndakabva ndaburiswa. This is a very well known church. Aiwa ipapo makanganiso henyu bvunzo wenyu wanga usiri right. Why? Hamusi deacon. How can you ask that honestly? But unoziva. Ndaitofanira Mauda kuziva finance dzepachechi pevaridzi nai. Aiwa. Soko dramu riri kukandwa mari kudai riri kuzara. Nepound sterling. Mutanza ndifanira kubvunza. Aiwa mamusadari. Vakabva kuona kuti vapinda ava vapinda ava. But toita sei manje kuti tibatane? Toita sei kuti even 4 or 5 like-minded people, how can we work together zvinoitwa nemangezi kana nemaindia kuti vasumudze chinhu chinokura? Because even muke machona, if we create something tinoita rival mabig companies, tinokura katese. Pane kuti uyane kake pakona apa, uyane kake pakona apa. Care is an old boys network. The people who make money are not the people who mastoro to makona. They are not making money. One wanoona ma-contracts acho ndo wanomeka mari. Saka unongoziyoka ndakupa 100 hours. Saka wabhuwa. Haucha complain. Ende zvesho hau complain. Ingochingoti is better than nothing. Yeah, but I think ndozvetiri kutaura kuti for some people you'll find kune vanhu vari willing kubatsira, to be honest, because I was working with a lady achitonditi time endaishanda nursing achitonditi wadi kutanga kana kuti supported living. I'll walk you through the process of doing it. Kunoita vanhu wekuti, you know, like vamwe ma social workers
social workers, they can walk you the process of getting those clients. And we have Zimbabweans. I can say in Manchester, I know of Zimbabweans who are doing it, and they are doing quite well. Some of them are doing as individuals, but to be honest, I don't want to lie, they are doing well. And then koitawo izvo zvetiri kutaura kuti kana uchifilawo kuti no, I can't take this thing on my own, you can also invite other people to join you, but your circle, it should be a circle of trust. I think it's very important kuti uchoose one wawagara uchiita sei uchiziva waunotrust, because kungoti wangosangana nemunhu wongoti nhasi wakutomutrusta kuti you can do business together, I think it's taking it too far. Reputation yemunhu follows him or her, so you must have that reputational trust yekuti even if zvinhu zvikabhenda munhu you will stand by me, because pane pamwe pekuti munhu uya doesn't mean any harm to you, but the thing is when the tough gets going, munhu uya wekuti anobva angokuita, not kuti pane zvamboshata, but kana uri munhu uya waunotrust, ndosaka muchiona kana iwo mabusiness etiri kutaura ewarungu pamwe anogona kutanga wari mafriends, and they keep on going wachitotukana pabasa ipapo. I remember when we started one of our companies nemabrothers angu, ndikati kana tapabasa tikange tichitukana, don't take it personal. Kana tabva pabasa tinonoita na sorry, and then we move on. But kana tiri pabasa, sometimes mumwe munhu ane drive iya yekuti zvinhu ngazviite sei, ngazvifambe, and unogumisira wakuudza vanhu mashoko kuti basa riite sei, rifambe mberi. But for some people wakangozvitora kuti no, he doesn't know how to talk to me and all that. You are personalizing things when but imoshuva hamugona kutaura kana zvinonetsa munobatwa huro haasonetsa ikadusaka dati iwewo unenge wakutsvaga wako unoona kuti ndikashanda nashupa torowana zvibhakira ndinopedzerana. ndosaka uchiona anonzani Warren Buffett na Charlie Munger wewe. Yeah, it was a brilliant combination till death do us apart. Manje Alan Sugar anoshanda ega. Ani? Alan Sugar. Oh yeah. Wumba. Kutaura nyaya makasvika vanhu vachiisa mari mudhiramu richizara. Dai ndimunotaura nyaya yekuti there is money in numbers. Kuri vonzi makapuwa mukana wokutaura kucongregation, I understand yanga yakakura. What one lesson is kuti teach them kuti vave ne-business mind iri progressive. Chinhu chandaivaudza ndechekuti vanofanira kuva neinonzi effective networking. They should have an agenda for thought. Tikuda kutaura nezvii, takamirira nezvii. Because machechi mavo imomo vane maagenda akadaro. Vane agenda yekuti vanoda kuenda kudenga. But for now, agenda yandinayo ndeyekuti we need to create wealth. Saka munhu ukataura zvinhu zvakadaro, vanhu vese vanovhura nzeve. Saka zvinombonyatsofamba sei? Hamuri serious here? Ndosaka chinzi pane inonzi mystery of capital. Come on. So you're going to introduce structures akadai kuvanhu vakadai in segments. Kuti okay, nhasi tiri kutaura kuti iwe unogona chipi, ndo zvatoda kutaura nezvazvo chete. You'll be surprised. This one is an accountant, this one is a nurse, this one is a doctor, this one is this and that. Saka, mukamanyasa kuunderstand kuti okay, we've got a
a profile yevanhu vakawanda who are of a professional nature. So understanding yevanhu ivavava iri pegged at this level. Saka then you introduce your story. The guys got, we need to make money. We need to raise £1 million. Well, that's what I would have done it. Those thought, how do we do it? I always use my common equation: how, why, what, when, and where. That answers everything. How are we going to do it? Where are we going to do it? When are we going to do it? Oh. So, kana masvika papalevel yakadaro, unotanga kuona people wither themselves out. Changa benge chiri chibenga chinobva chatanga kutaura kuti but guys tinogona kudai. It's very easy to identify my core players in that system because vanozvibudisa wega. Uyu anobva atangotara nezvakati, uyu anotaura nezvakati, and normally anenge achitaura sense. Ndo first committee yako iyoyo. Thank you. Shumba, I know you are good at geopolitics and economics. Tomboti Nas, one of the finance ministers of Africa, is listening. What advice will you give them? Yeah, I think in terms of business, what we are lacking is teaching our young people risk taking. Africans should be able to travel the world to take risks. Some young people ndosaka uchiona kunoku wanoti magap year ekuti wapana wanoenda wanonopedza gore pamwe ari kuAustralia ari kubackpack achishanda mumafarms in Australia, or they go to America, they go to Canada. It's opening up their minds to what's possible. You won't be surprised someone coming there from there, the mind is open up. I saw this thing in Australia that's not in the UK. When I go to the UK, I'll start doing it. So traveling the world is very important. And Africa per se is an open canvas. I think I sent you that video of this billionaire, a white billionaire, and he's saying from 2025 onwards, everything is happening in Africa. So it will be a failure of imagination or innovation that others will grab those opportunities that they are talking about in Africa and we don't grab them. So there are certain things that we as Africans need to start doing. We need to start creating my venture capital to fund the innovation in Africa. Because I always follow these, my white South Africans. If you know how much money they made during the rise of China, you don't want to know. They were the earliest investors, Munana Alibaba, Wana Alipay, Wana AliExpress, because they foresaw it from a long time. So these people are also seeing the same opportunities in Africa. I think I've listened. One or two, Africa is a frontier market. There are a lot of white guys who are there investing in Africa with their venture capital. Yeah. So we need that money. Let's bring the money together as Africans. You start a venture in Africa together. And you need to learn my management skills, because Africa is very difficult to manage business when you are not there. So you really need to put your foot down and get involved to make sure things are working. But the opportunities, I tell you, they are sky high, because what we are talking of, if you
that billionaire guy was saying Africa is the youngest has got the youngest population of any continent. And there's an economist I was listening to. He actually uses the word youthquake, meaning even our leaders, I always warn our leaders that they don't know what will hit them. Because the average age, if you consider Uganda, look at Uganda, the average age of a Ugandan is 18. And you're talking Uganda has got a population, I think, around 40, 50 million people. And the average age is 18. And you wanna measure Magaita sociology, when you've got such a young nation, even the revolutions can easily happen. Because if you don't satisfy the needs of those young people, they will rise. It's not your fault, but you need to put things on the table that addresses their needs. So that's what I would tell him. Business to solve the issues of Africa. We have got issues with healthcare. We've got issues with energy. We've got issues with infrastructure. So those are, instead of looking at all those as problems, we should also look at them as opportunities. And the African diaspora can leverage that opportunity now to create businesses. We should be talking to the African ministers to say, how can we get in as diaspora for them to open us up, to open the environment so that the African diaspora can easily invest in these countries, and we reap the returns, and also it's benefiting both sides of the divide. I think that's what I would say. And Molem, unenge waunganidza boka remadzimai, whom we have, what lesson do you teach them? Tinoda hanzi nezviro kwakataurwa kunzi taranhaka kuona dzevamwe. Chiko chavari kuona mangezi aya kana machinese aya chiri muAfrica chatisiri kuona isusu. Sei vari kuti Africa is the new frontier? Because ezvinezvi vachadzokera vonotora Africa patsva. Because chavari kuona, chavari kuendera kunoinvesta ikoko, ichocho ndochatiri kufanira kutandanisa isusu. Ini ndotaura nemadzimai stereki, ndotaurira madzimai kuti hongu tinoda mucheno chaizvo, tunoiswa nzara chichi, but isusu mari yedu muAfrica iri mutsvina, muvhu. Ndomune mari yedu. Handiti. Tikabatana kana tikabatana kurima chaiko chaiko, tinorima zvinoshamisa. Tikabatana kuchera zvicherwa chaiko, tinochera zvinoshamisa. Kana tazorima toita sei nazvo pamarketing pipe manje muzvona. Unorima makabeji ozara oita murwi oora ari papo. Zvashaya anotenga, market yakatofladha chaiko chaiko. Hatisi kufunga ba kuti okay, even because varungu vanorima vacho chaiko, vasati vatomborima vanenge vatomaketa. Vachitoziva kuti chibage chandiri kurima ichi chinotengwa nanhingi. Mari yacho itoripo, chinotengwa nanhingi, chiri kuenda kuAsda, ichi chiri kuenda kwakati. Contract farming, yeah. Saka isusu manje tinorima makomba arima eka yake matimati, ndine yangu matimati, tese tiri kuenda kumbari zvonoora zvakadaro. Hatisi kumbofungana kuita kuti unogona kuisa mugaba. Matimati ayo ogara. Handiti. Zvikange zvaora manje zvotongoraswa zvakadaro kuti akomana, this is a waste. Ndosaka ndamboti pape tikabatana manjeka, inini ndikati ndoda kurima, shumba achabvunza ndoda kutengesera ani? Which is, we are now talking business. Ndogona kunge ndichigona seri kurima, but because handina kufunga zviri pamberi kuti as a business ndoda kutengesera ani? Ende kutengesa kwandiri kuita zvine mari, because vanhu vanorima chavano kutaura kuti per acre I should make this much. Ndichaisa this much ndichiwana this much. Per acre. Isusu manje hapana, kungoti inini chibage manje ndo chinorimwa kwedu. Uchaita sei kune chibage chako? Handiti. Saka tisati tatomboenda kure kwesoko, tinofanira kufunga kuti
chiko chavari kuona vanhu vari kudzoka muAfrica ava kuti Africa is the new frontier. Chiko chavari kuona chatisiri kuona. Tidzidze ipapo tichiteerera vanoverenga vaya ana Shumba vachiuya vachitaura kuti ndaverenga zvakati ndichinotsvagawo ndichiverenga kuti ndinzwisise kuti vari kuwingei muAfrica. 1 2 kubatana. Tobva tabatana tobva taita pamwe chete nekuti pfungwa dzedu ini dzangu padzinoperera mumwe anenge ainewo njere dzekuti aiwa imimi pamasvika apa dai machidai. Kubatana kushanda tese, kubatana kutopanana njere chaiko, uye kuziva kuti pedu patiri pakatokwana, tinazvo zvakakwana ipapo zvokudhivhelopa. Tozvishandisa seiko, even kuunza to the world, because now it's time to bring it to the world. Because ivo vari kuinvesta muAfrica ka havasi kutengesera muAfrica, vari kunotora muAfrica votengesera to the world. Why can't we do the same? Why don't we have ana Alibaba vekuAfrica vekuti zvinhu zvedu zvatinotengesa tine mamarketplace eduwo ekuti ivo vachatenga kwatiri? Igwinyiso. Yakasimba nyaya yakadai haipere, munogona kupedza sonzo rese tichitaura. Takuda kuti tipendere, asi ndaita vanhu vaviri vangu vapinda mulobby umu. Handizivi kuti munoda kuti vapinde vape pfungwa dzavo here kana kuti ngatiwanzwe. Tina Mag. Thank you very much for inviting me. Heads off to Shumba. Ndazouya panapa ndofunga nyaya zhinji dzanga dzatseketuzwa. Handigoni kuti ndingataura zvakawanda pazvino nokuti kwange kwabva nyaya ndandine imwe crisis yandandichihendla kubackground, saka ndazotinonoke kuuya. So ndine urombo ndangoteerera wangu pakati apa, asi ndofunga ndingangoti nyaya kundibata yanga itaurwa naMadam vataura nenyaya yekuti kwanzi zvoni vazhinji varimi vanenge vachirima vanenge vachitoziva kuti vanozotengeserani. Ndanga ndisina kutombonge ndichimbofunga nezvazvo wena. Chimwe chezvinhu chandatodzidzawo chokutoti ndotofanira kunge ndichitofunga nezvazvo. So I'm afraid there is not much contribution I can make tonight, nokuda kwokuti ndangouyawo ende ndatononoka kuuya. So please, ndofunga pamatanho atinenge tichitozotevera tichiuya ndopandinozogona kuzotaurawo kana kuri kuti pane chandinenge ndinacho. Ndinotenda chaizvo. Tina Kudoguru. Vachamapiwa. Yes, good evening, not good night. Tuesday, Makombe. Not good night, good evening. What's this? Talk about good morning. Zvinotemerana kuti mune muripi. Aiwa, ndiri kuda Makombe. Ngavati dzotinonzi good night, ekatonzi good evening. Ndo akatoka gona. Iko zvinoizvi good evening. Good evening, but anyway, good evening according to Mayo Makombe. Yeah, the other Mayo. All right, okay, go on. I didn't impose that totem on you, my friend. You became a Makombe, you are my mother. Right. Vachamapiwa chikasika yekuisa contribution yenyu taakupindira musangano tingasvara pano. Yes, yeah, Magona ayanga iri kunakidza ndamboteerera chaizvo. It was very interesting and engaging. But all I can say, my thoughts around my synergies and coming as a community, doing business together. Pandiri, I think it starts by our way of thinking.
why I say this is not even pana my wangu chaiwo. If I want to do anything for the community, do want to misa. No, ungaitira vanhu izvozvo. Then izvozvi pese patiri panapa patikabvunza kuti nhai kumusha kwenyu makacheresa zvibhorani here unzi chandakacheresa chamai vangu. But do you ever think about the community around mai wako kuti vanhu yoenda kuitawo magadheni avo? And it's still okay for you to sing a ball the community as an individual. In as much as yes, we can talk about, but it's our way of thinking. How do we define success? Success is not having a lot of money. Success is improving the lives and welfare of others. That's success. Now, for as long as we define success as getting a lot of riches or having wealth, like what I heard some people say, then this thing about coming together, we should forget about it. Because selfishness will be at the center of such an aspiration. So for me, it's a way of thinking. It's to get to that level, which is the highest level of satisfaction, actually, self-actualization, where you feel good, I'm successful only when I have improved the welfare of others. That was my contribution, guys. Maita bas. Tanga tiri pano I think waunenge watoo mutemo kuti takutongoita an hour something all the time nokuda kwokuti nyaya dzacho hadziperi. Saka takuda kupendera ndinongopa mukana kuti ezvino ngatingoiti just 1 minute final thoughts. Ndotanga naona Soko. Inini maonero andinoita kutoramba tichitaura kudai tichipanana njere ndipo pane kukura kwedu. Tikange takabatana tichitaura tichipanana njere, mumwe paanoperera mumwe achibvunzawo mumwe, nekuti zvatinoziya zvakasiyana, mumwe tinobva tatopererwa. Kana ndiri ndega ndotogumirwa chaiko, asi unosanganawo nemumwe anoti usagumirwe ba, izvi unogona kudai, unogona kudai. Saka I think if we keep talking, we keep networking, like-minded people network, tichibva takura, paunenge uchitadzawo mumwe achikusumudzira, tichisapotana, kana kutobatana kushanda pamwe chete kucreata ma-co-op yedu yekuti iyi kambani inana nhingi nanhingi nanhingi, tabatanidza mari dzedu takuita chakati chakati. Ndo maonero hangu andinoita, kuramba tichidzidzisana, tichibatsirana, tichisapotana, tichisumudzana. When she come back? Okay. All right. I don't know, Kanamuda, if you want to add more, Mandy, to what you have just said, if you just want to say final one word, it's fine if you don't have anything to say. Dr. Chamapiwa. It's Maggie, not Mandy. Oh, Maggie. All right. Sorry, Maggie. Dr. Chamapiwa, just one word, not a paragraph. One word will be very difficult. And Dimaka did summarize it. Yeah. Well, I would say, you see, businesses are not successful because of finance. I think business should start with a good idea. And I think somebody pointed out that we don't think. And this is why we find ourselves where we are. So if people could spend time thinking, then surely we would not have issues around here. Finance is not the issue. Finance, a good idea, that's all. Saka vanhu havafungi, vanofunza kuti tikaunganidza mari taita business. Hapana business ramakuita, mangounganidza mari. Saka kuunganidza mari kana iri business ndo ramaita rokuunganidza mari. But hamuna kana idea. So let's spend time thinking, and then we can be successful business people. Thank you. Shumba. Final word. Yeah, I think better define entrepreneurship. We said kuti
it's about solving problems. Zviri kutaura noachamapiwa tiri kutaura chinhu chimwe chete chokuti we are solving problems. Chinhu chikuru ndechekusolva ma-problems, because sometimes chinoitika muAfrica, we are waiting for other people to solve our own issues. Like I said, we've got issues with healthcare, we've got issues with infrastructure, we've got issues with education, but we wait for outsiders to prescribe solutions for us. So it's a high time that we encourage this entrepreneurship spirit, so that we can solve our own problems rather than to wait for others to prescribe solutions for us. I think that's all I can say. Thank you very much. Umba, ndime makabata matomo. Right, our Bible should have the following gospels: effective networking, personal branding, ability to liaise with significant people. And from that port of call, we map our way to develop into something else. We must remember that capital is you. Money follows ideas and vice versa. That's all I can say. Thank you very much. Thank you, viewers, for tuning in to Champions Network TV. We come to the end of our program, but we have heard it from horse's mouth. Zandina boss to you are the capital. Kanzina Shumba leaders, you are sitting on a time bomb if you don't look at what our young people should do. Kanzina Soko. Think about the market before you do anything. And the Dr. Chamapua wakati ideas first. And wakati kana uri kumusha kwenye koko kana uchita chiborani itacho community usangoitira chama yavako chete. And the Maggie is we are waiting to hear from his contribution, but he has learned that markets are important. You learn about markets. So from me, we are coming to the end of our broadcast. Whatever word you have taken, whatever ideas we have impacted you, it shall take you further. You shall never be the same again. Thank you very much. All right, welcome.